Yes, sir. Last day we were discussing the Arduino part, and I think since we are about to finish the lesson about the Arduino and the sensors, now let me quickly finish that discussion by I will remind you the PIR sensor again, but the thing is some of you have not understood this properly. Therefore, I need to tell you again about this PIR sensor. Actually, I had to do this in single and medium class also. So I think I need to do the same in here in this English medium class. So let's do this now. And I'm going to access either Tinkercad. You can use Tinkercad app. So that is one thing that you can use. Or you can use Walkway. So Walkway is much easier for you, but Tinkercad is also it's interactive one that you can use for doing the same task. So in Tinkercad, you have to go to the create and create a circuit. Then there you can get Arduino board. In the Arduino board, after that you can connect the PIR sensor. I will first show you. Don't try to don't try to do that now. I will show you first, and after that I will give you time to do this, right? For some reason, my internet connection is very slow these days. I don't know what has happened, but anyway, it's very, very slow, even though it's a fiber connection. So let's take Arduino board. Here you have in your right side pane, you have the Arduino board. Here you can see it. Let me spotlight that for you. Here you can see this is the Arduino board that I have obtained. And same time you have to search for PIR sensor. PIR. Okay, here I'm going to delete this Arduino board. I don't know. I know only one Arduino board. Then the PIR sensor, let me take one. PIR sensor, actually it has 3 pins. So one pin is ground, the second pin is signal, and the middle pin is basically the signal, but here the ground pin, signal pin, and power pin. Power pin you need to connect to 5 voltages, and ground pin you have to connect it to DND, and then signal pin you can connect to any of these signal. So I'm currently connecting to line. Let's indicate this using LED. LED එකකින් අපිට output එකක් දෙන්න පුළුවන්. To get the input we are using the sensor. අපි sensor එකෙන් කරන input එක ගන්න එක. එතකොට LED එකකින් කරන්නේ output එක දෙන එක. Then we can connect LED the plus දිගින් වැඩි ආකාරය plus sign plus එක නැත්නම් you can connect this long edge to 8 and the short edge you can connect it to ground. You can ground it because it's the negative. Okay, now the setup is done. After that you can start coding here. Yeah, you can start coding, and please go to text-based coding, and then let's continue the text-based coding there. You have 2 things in the setup. You have to tell what are the inputs, what are the outputs. That is the easiest thing. In the loop, you have to tell repeating codes. Right, that is how you can do this in Tinkercad. But some of you guys having problems logging to Tinkercad. Therefore, I'm using Walkway, which is much easier than Tinkercad. Let's go to Walkway. Walkway.com. It's easy because no need to log in. It will immediately be there available for you. I have sent the link of Walkway as well. There, please scroll down. मैं पल्लाට scroll කරන් යද්දි එක තැනක් හම්බ වෙයි පුතේ හොඳට අහගෙන ඉන්න වෙන වැඩ කරන්න එපා එක තැනක් හම්බ වෙයි when you scroll down there is a one place you can see there you can see Arduino UNO board වෙනවනේ Arduino UNO board එකක් තියෙනවා මේ තියෙන්නේ then you have obtained that Arduino UNO click on Arduino UNO okay Arduino board. Then let's connect
Here the code will be automatically there, similar to the previous one. You can write the input outputs there, the looping code, repeating code you have to write here, one-time code you have to write here. One time is basically for the preparation. One time code එක අපි ලියන්නේ preparation වලට එන එක. Input output ready කරන ඒවා ලියන්න පුළුවන්. ඊළඟට loop එකේ ලියන්න පුළුවන්, repeat වෙන්න ඕන එක loop එකේ ලියන්න පුළුවන්. හරි අපි බලමු දැන් මේකට ගිහිල්ලා. හරි මෙතනත් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් අර වගේම search කළ පුතේ PIR එකක්. එයා තමයි අපේ මේ වෙලාවේ input එක දෙන sense එක වෙන්නේ PIR. මම PIR එක විස්තර කරන්නම්. What is passive infrared? I will explain that. Then you can obtain LED also. That is our output. Okay, now you have three things: Arduino board, PIR sensor, and LED. Meanwhile, I got one question. Rehansa, yes, Rehansa. What we are doing is basically the PIR sensor code. So to do that, I have accessed walkme.com. In Walkme, I have taken Arduino UNO board. Walkme වලින් Arduino UNO board එකක් අරගෙන UNO කියන එක ගත්ත Arduino UNO board එකක් අරගෙන then I have taken මෙතන plus එකෙන් PIR sensor එකකුයි LED එකකුයි ගත්තා. I have taken PIR sensor and LED. Okay, now what's next? Okay, what is this PIR sensor? Any idea? What is this PIR sensor? PIR sensor කියන්නේ මොකක්ද? Anyone knows PIR sensor? Can you tell? Muad, Senuka? Anyone can you tell? Ushel? Ushel need to rename yourself again. Ushel appearing again in a wrong username. Right? Can you tell me? Yes. Can you tell me what is this PIR sensor is about? What it does? Okay, no one knows. This is motion sensor. PIR sensor, another name is motion sensor. Write down somewhere. PIR sensor. කියලා කියන එකේ තේරුම passive infrared sensor. ඒකටම තමයි කියන්නේ motion sensor කියලා. motion එකක් වුණොත් detect කරනවා මෙයා. infrared කියන්නේ මොනවද? infrared කියන්නේ මොනවද? දැන් මම අහන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න ඕන. mics on කරලා උත්තර දෙන්න ඕන පුතේ. ඕගොල්ලන්ගේ personality එක තමයි මේකෙන් පෙන්නන්නේ. So if you can answer, you are having great personality. Even the answer is correct or wrong, you need to maintain your personality. හරිද? ඔයගොල්ලන්ගේ හොඳ පෞරුෂත්වයක් තියාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම පන්තියේදී උත්තර දෙනවා කියන්නේ හරියන්න හෝ වැරදෙන්න ඒ ඔයාලගේ පෞරුෂත්වය. That is your personality. හරි හරියන්න හෝ වැරදෙන්න ඔයාලා උත්තර දෙනවා කියන්නේ ඔයාලගේ personality එක ඔයගොල්ලන්ගේ පෞරුෂත්වය. හින්දා ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා ඔයාලට respect කරන්න. ඔයාලා ඔයාලට respect කරනවා නම් ඔයාලා දන්න හෝ නොදන්න දේ කතා කරනවා. එහෙම කතා කරොත් තමයි ඔයාලා ඉගෙන ගන්න. Right, okay, I'll ask questions now. Yenuki මට කියන්න පුතේ infrared ගැන දන්නවද ඔයා නැද්ද? Yenuki, you know about infrared or not? No, sir. No. Right, okay, good. එතකොට Thisal, do you know about infrared or not? Thisal? No idea, sir. No idea. Okay, good. දෙන්නෙක්ම idea එක නම් තව එක්කෙනෙකුත් අහලා බලමු. හරි? Marvin, do you have idea about infrared? Marvin? මම දැන් කිව්වා උත්තර දෙන්න ඕන දන්නවා. දන්නේ නැති උනට ගමන්න උත්තර දෙන්න. උත්තර දෙනකොට මේ අපි ඉගෙන ගන්න නේ. මොකද උත්තර දෙන්නේ නැහැ හැබැයි. උත්තර දෙනවා chat එකෙන් කියනවා නේද? හරි නෑ. එයා දන්නෙත් නෑ. ඉතින් තුන් දෙනාම දන්නේ නැති හින්දා ඉතින් මම කියලා දෙන්නම් එන infrared කියලා. I think you have remote in your home නේ. ගෙවල remote controllers තියෙනව නේද? TV එකේ හරි AC හරි මොනාගේ හරි remote controllers තියෙනවද? කාර් වල හරි. Rehansa තියෙනවද remote controller එකක් ගෙදර? මොනාගේ හරි? Rehansa, you have your remote controller in your home? Yes, sir. Okay. එතකොට ඔය remote දැන් මම මගේ air conditioner එකේ remote control එක ගන්නම්. එතකොට මේ බලන්න දැන් මම කැමරා එක on කරනවා පුතේ. මම කැමරා එක on කළා මේක පෙන්වන්න. මේ මගේ air conditioner එකේ අපේ මේකේ තියෙන එකේ දැන් මම මේකේ
මේ තියෙන මේකේ remote එක. හරි. මේකේ bulb එකක් තියෙනවා පේනවද head එකේ? Can you see there's a bulb? මම screen sharing off කරන්නද? එතකොට පේනවනේ මාව හොඳට. Right. Can you see there's a bulb? පේනවද? Yes, you can see right here මේ මෙතන. එතකොට මේ remote එක වැඩ කරද්දී when this remote is working, can you see the bulb is turning on? Bulb එක on වෙනවා පේනවද? පේනව නේද? Yes, sir. Alright. Okay. තමයි remote එක වැඩ කරද්දී මේ when remote is working, this bulb is turning on. You can see that. හරි. මේ bulb එකේ තියෙන infrared. Normally infrared is not visible. Then how you see that? Through the camera, right? Infrared අපිට පේන්නේ නැහැ. ඇහැට පේන්නේ නැහැ. Infrared කියන්නේ අදෝරක්ත කිරණ. රතු අපි ඕගොල්ලෝ දන්නවා දේ තුනේ පාට තියෙනවා. In the rainbow there are colors. නේද? දායිනි කොක්කසර කියලා කියන ධම්මින්ඩි කොලින් කහ කොළ තැඹිලි රතු කියන පාටවල් තියෙනවා. In the rainbow these colors are there. හරි. එතකොට rainbow එකේ colors තියෙනවා. ඊළඟට rainbow එකේ colors තිබ්බට in the rainbow these colors are there, but you know what? We can only see all 7 colors that is there in the rainbow, but there are some frequencies. එකේ තියෙන සමහර frequencies, rainbow එකේ තියෙන frequencies, මේ සමහර frequencies තියෙනවා. හරි. Some frequencies are there. These frequencies you cannot see. එතන infrared කියන්නේ ඒ වගේ frequency එකක්. අපිට පේන්නේ නැති frequency එකක්. ඒක රතු පාටට වැඩිය සංඛ්‍යාතය අඩුයි. එහෙනම් පේන්නේ නැහැ. හැබැයි කැමරා හරහා පේනවා. එහෙනම් අපි ඒවා පාවිච්චි කරනවා night vision වලට. ඔය මොනවාද මේ night vision CCTV camera systems වල එහෙම infrared bulb පත්තු කරනවා. infrared bulb පත්තු කරාම පුතේ පේන්නේ නැහැ. bulbs තියෙනවා. පත්තු වෙනවා පේන්නේ. හැබැයි කැමරා වලට පේනවා. එතන ඔන්න infrared. So assume that this night vision system has infrared bulbs which are turned on. දැන් හොරෙක් එනවා. infrared bulb පත්තු වෙලා දෙනවා. පේන්නේ නැහැ. හැබැයි කැමරා එකෙන් බැලුවොත් පේනවා. ඒක තමයි advantage එක. කැමරා එකෙන් බැලුවොත් හොඳට එළිය වැටලා පේනවා. Cameras can see infrared but we cannot see infrared. හරි. එතකොට infrared කියන එක සාමාන්‍යයෙන් like objects with heat will emit infrared. ප්‍රත්‍යක්ෂ වස්තු වලින් objects in higher heats will emit දැන් සූර්යයා ඉරේලියේ sun will emit infrared. ඒ වගේම අපේ ඇඟෙනුත් infrared පිට වෙනවා. Because we are also right? We are also above the room temperature. අපේ ඇඟේ උෂ්ණත්වය කාමර උෂ්ණත්වයට වඩා වැඩි. කාමර උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් 25 නම් අපේ ඇඟේ 30 ගාණක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි හරි රස්නේ කට්ටිය. එහෙනම් අපේ ඇඟෙනුත් infrared යනවා. infrared අපේ ඇඟෙනුත් නිකුත් වෙනවා. ඒවා පේන්නේ නැහැ. හැබැයි බල්ලොන්ට පූසන්ට වගේ නම් පේනවා. කැමරා වලටත් පේනවා. හරි. ඉතින් මේ infrared හින්දා පුතේ because of this infrared this sensor will activate. මේ sensor එකේ තියෙනවනේ මේ cells වගේ. එතන මේ cell එකකින් මෙතනට infrared වැටෙන එක තව ටිකකින් මෙතනට වැටෙනවා. තව ටිකකින් මෙතනට මේ infrared change වෙද්දි මෙයා detect කරගන්නවා. කවුරු හරි move වෙනවා තමයි. infrared change වෙනවනේ. කවුරු හරි move වෙනවා තමයි. passive infrared කියන්නේ මේකේ infrared නිකුත් කරනවා නෙමෙයි reverse. passive infrared sensor. ඒකෙන් detect වෙනවා කවුරු හරි move වෙනවා කියලා. ඒකයි motion sensor කියලා එකට කියන්නේ. හරි. passive infrared. How it works කියලා ගත්තොත් ඔයාලට පේනවා මේ තියෙන්නේ ඔන්න අපි සහ බල්ලා ඉන්නවා නේද? අපිත් ඉන්නවා බල්ලොත් ඉන්නවා මේ අපෙන් ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් කිරණ යනවා. එතකොට මේ එන ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් කිරණ මෙයාගෙන් කැප්චර් වෙනවා. මේ එක තැනකින් තව තැනකට ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් මාරු වෙද්දි එයා දැනගන්නවා කවුරු හරි මූව් වෙනවා. කවුරු හරි රත් වෙච්ච එකෙක් මූව් වෙනවා කියලා එයා දැනගන්නවා. ප්‍රශ්නේ දෙයක් මූව් වෙනවා කියලා එයා දැනගන්නවා. ඒක තමයි මෝෂන් එකක් විදියට කැප්චර් කරන්නේ. හරි? that is what මේ ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් එනවා මේකෙන් මේ ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් එක පස් වෙන හැටි බලලා passive infrared. So how we calculate that? I hope you can understand how PIR detects the motion. Right?
එතන මේ motion එකක් වෙනවනම් මේ පැත්තේ තමයි මේ zones වල වෙන motion එකක් තමයි මෙයාට ගන්න පුළුවන්, right? It can absorb motions in this side. හරි මේ තියෙන්නේ. මේ ළඟින්ම move වෙනව මේ පැත්තේ move වෙනව මෙයාට පේන්නේ. එයා ඇහැක් වගේ තමයි. ඇහැක් වගේ එයාට පේන්නේ මේ යාගේ ඉදිරියේ move වෙන ඒවා ටික. PIR එකකට. Okay, passive infrared detection. මේ infrared වලින් photos උත් ගන්නවා උදේ. infrared පේන හින්දා කැමරාස් එකට ඒවට අපි කියනවා infrared photography කියලා. ඔන්න infrared ගැන මම දැන් කියලා දුන්නා, right? හැබැයි දැන් ඊළඟ දවස් සතියේත් කියන්න බෑ infrared කියන්නේ මොනවද කියලා. උඩ බලාගෙන ඉන්න බෑ. මේ තියෙන infrared photography, how infrared can see the world. How infrared can see the basically how these dogs cats can see the world is like this. ඒගොල්ලන්ට ලෝකෙ පේන්නේ මේ වගේ කියලා කියනවා. Because they can see the infrared. Okay. Now we have an idea about passive infrared and infrared. How infrared is sensors detecting the motion. මේ cells වලින් cross වෙනකොට මේවා එකකින් තව එකකට මාරු වෙද්දී motion එකක් විදියට ගන්නවා. Okay, how we can connect this? How we can connect this? PIR and IR, you need to know what is infrared and what is passive infrared. Now already this is there. මම note එකක් දුන්නේ නැහැ, but you need to remember that. මේකේ GND එක හොඳට බලා ගන්න. passive infrared ඍණාග්‍රේ නැත්නම් GND එක ඔයාලා කනෙක්ට් කරන්න මෙන්න මෙතන තියෙන GND එකට. passive infrared D එක ඔයා එක කනෙක්ට් කරන්න මෙන්න මෙතන තියෙන number 9 වලට. 9 නැතු වෙන ඒවත් පුළුවන්. මම හැබැයි 9 වලට කෝඩ් එක ලියන්න යන්නේ. Then the +1 you have to connect it to මේ යටින් තියෙනවා 5 volt pin එකක්. මේකෙන් wire එකක් අරගෙන ඒක කනෙක්ට් කරගන්න මෙන්න මෙතන තියෙන plus එකට VCC. LED එකේ දිගින් වැඩි මේ ඇල වෙලා තියෙන. ඇලට තියෙන ධනාග්‍රය දිගින් වැඩි එක. ඒක කනෙක්ට් කරගන්න 8ට. LED එකේ අනිත් පැත්ත කනෙක්ට් කරගන්න GND එකකට ඕනම් පල්ලෙහා තියෙන GND එකට උනත් කමන්නේ. පැහැදිලි වෙන්න මම මෙතන GND එකට කනෙක්ට් කරනවා. Okay, please do this connection quickly. මේක ඉක්මනට අඳින්න. ඉක්මනට හදාගන්න පුතේ. විනාඩි 5ක් ඇතුළත connection එක ඉක්මනට හදාගන්න. 5ක්වත් ඕනේ විනාඩි 3ක් ඇතුළත හදාගන්න. Please create this diagram very quickly soon. මෙයාගේ plus එක PIR එකේ plus එක I'm connecting to 5 volt පල්ලෙහා තියෙන 5 volt එකට බලන්න හරියද කියලා. D එක digital in එක input එක මම connect කරනවා 9ට. LED එකේ අර ඇල වෙලා තියෙන ධන එක I'm connecting it to 8. The other side I'm connecting it to ground GND. And here the -1 I'm connecting to GND. +1 I'm connecting to 5 volt. This is my connection. Next, I have to tell the code what to do. Void setup is the code which run only one time. I said setup එක run වෙන්නේ එකපාරයි. ඒ පාර මම කියනවා. First time when it is running, I will erase this and I will tell pin mode my pin number 9 is input. එයාගෙන් දෙන්නේ input එකක්. ඒ කියන්නේ එළියෙන් එන signal එකක් අරගෙන board එක ඇතුළට දෙනවා. Outside signal it will capture, outside motion it will capture and inform the board. So it is input. LED will take current from the board and present it to the outside, that is output. So pin mode for LED number 8 is output. LED is output. Then I have to check whether this input pin number 9 receives a signal. Input pin එකට signal එකක් හම්බ වෙන්නේ පුතේ කවුරු හරි move වෙනවා නම් ඒක අපි ගන්න read කරලා. We can read digital read pin number 9 එකෙන් read කරලා ඒක සමාන නම් සමාන ලකුණු දෙකක් දානවා. If it is equal to high, that means there is outside signal. Right? මම ඉස්සරහින් ලියන්න මොකද්ද? There is a signal
or moving signal or a movement outside. මෙයා high වෙනවා කියන්නේ කවුරු හරි move වෙනවා. එහෙමනම් if සංකලවරාන්න නැතුලේ within curly braces I have to tell something. Okay, light up the LED bulb. Digital right. This LED bulb is number 8, high, and stay in this high status for 1 second. Digital right, I can high kalla vinadiyak inna. Okay, let me run this. It's running now. Let me run this, running now. I will click on this, simulate the motion. You can see LED immediately start lighting, and after 1 second, it will be turned off. I have to tell, otherwise it won't turn off. I have to tell that you need to turn off. Digital right, 8. You need to say, hey, become low after 1 second and stay in that status. Okay, let me run this. Compiling, click, simulation. Here you can see the timing, turn off. After 1 second, turn off. When there's a motion, after 1 second, it will turn off. No motion. There's a motion, 1 second, turn off. Motion, 1 second, turn off. Motion, 1 second, turn off. When there are motion, right? 3 times I have to indicate karna, but normally it happened only 1 time. When there's a motion, it will be detected and this bulb will turn on. So same thing you can do in Tinkercad. Tinkercad, it will be more interactive than this. Tinkercad වල කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. නැත්නම් මේකේ වක්වි වලම කරන්න. ඔයාලට ඇත්තටම මේක කරන්න පුළුවන් පුතේ. PIR sensor එකක් රුපියල් 400ක් විතර වෙයි ගෙන්න ගන්න දරස් එකෙන්. ඊට පස්සේ Arduino board එකක් මේ දවස්වල ගණන් අඩුයි 1700ක් විතර වෙයි. ඒකත් දරස් එකෙන් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ LED bulb එකක් නම් ඔය කඩෙන් ගන්න රුපියල් 5යි 10යි වෙන්නේ LED bulb. wire ටිකක් ගන්න චූටි wire පොඩි wire ටිකක් ගත්තා නම් ඒක circuit wire. නැත්නම් jumper wires කියලා තියෙනවා පොඩි wires. ඒකත් රුපියල් 100ක් විතර වෙයි. So the total cost for this project will be 500 දැම්මොත් PIR එකට wire වලටයි LED එකට රුපියල් 10ක් දැම්මොත් 510. Arduino board එකට 1700ක් දැම්මොත් like 2300 2300ක් විතර වෙයි 2300 2400ක් විතර වෙයි. ඔයාලට parts හොයාගන්න බැරි නම් කියන්න I will send you the parts, right? If you want this part, you can tell me. I will send you the part. Then like you can. So in case if you cannot find it, ඔයාලට හොයාගන්න බැරි නම් shipping එක කියන්නේ එවන්නත් එක්ක උපරිමයයි 2800ක් කියයි. මේ ඔක්කොටම ඕන නම් කියන්න. ඕන නම් එවන්න නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ගෙන්න ගන්න පුතේ දරස් එකෙන් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ගෙන්න ගන්න පුළුවන්, right? Then you can really do this. ඇත්තටම මේක කරන්න පුළුවන්. Okay, tell me after you done. After you are done. Ready to share it? Those who have done, please be ready. Yes, Mohad, can you load it? Sir, it's not working. Why is that? Is it struck or? Oh, No, okay. I think it's No. Pin mode, wait. Pin mode 9 input, 8 output, that's correct. Digital read 9 is high, then 9 is high, then digital write high, low. Okay, that's correct. Then 8 is connected to this. Okay, ground is high voltage. Even 8, 9 is input, and okay, everything is okay. Now click on this PIR sensor. PIR ko click karna. Just click on the PIR. No, don't stop. Now click on the PIR. Now simulate the motion.
Click on simulate motion. Simulate motion කියලා තියෙන button එක on right. Okay, now it's working, right? Why you said it's not working? It's working, right? Yes. Yes, sir. Only thing you didn't know how to make it use, right? That's that. Okay. It doesn't matter. This is how it simulate, but it's easy in Tinkercad. This one you have only a button, but in Tinkercad you can really show the motion. That's the difference in Tinkercad. Okay, next. Who's next? Good. Very good that you have done. Rehansa. Okay. Yeah. මේකේ ගොඩක් ඒවා තියෙනවනේ Rehansa මොනවාද? Can you just zoom in? හරි නේ මොකුත් නෑ නේද වෙනාරයට audience. Start simulation. No, okay. It's working. Good. Very good that you have done. Okay. Anyone else? It's easy. Easy work. This one. It's working this all right? Yes. It's working. Okay, good. Anyone else? Now 3 of you have done. Very good. Because when I was doing this in Sinhala medium class, a very low feedback. Okay, good. Very good. Already 4 of you have completed. 5th. Start the simulation. Click on the okay, very good. It's working. Yeah, this is what I expect really. I'm really happy about the class today. Some days are disappointing, but today I'm happy. Okay. Right, start the simulation, please. Oh, you have some error in the code. Wait, let's correct. Close the code for the moment. You have to correct. There might be an error. Let's search for that. Void setup, pin mode 9 input, 8 output. That is correct. Digital read. If digital read. Here curly braces no normal brackets. 9 wala what it? Normal brackets there. Them බලන්න normal brackets දාලා හරියනවද කියලා බලමු. Then run කරලා බලන්න ඔපෙත්ම. Click on this start simulation. Yeah, it's working right. Good. Okay, good. Likewise, if you have errors, yes, you can show it and correct it, right? This is I'm unable to share. Unable to share. That doesn't matter whether you have done this. Like honestly, if you have done this, that's okay. Right? Okay. Okay, I want to do something like this. I want to blink this for 5 times or 10 times. So I can add like something like this. INT K here. I'm just adding some code. INT K equal 1. While K less than or equal to, let's say I need 5 times. Then the curly braces. After that, you have to close curly braces here. And here I have to tell K equal K plus 1 because I need to go 1 by 1. Now K is 1. So when starting K වල value එක එකයි. එකෙන් පටන් ගෙන පහ දක්වා එකින් එක වැඩි වෙවි මේක පස් පාරක් යනවා. Now let me slow down this to 50 and you can see this running 5 times. Do this now very quickly. When I run this and show you, you can see the blinking happens. Let me click on this. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pulses will be there. Pulses පහ. මේක සමහරට 100 විතර දැම්මනම් මේක blink එක පේයි 50 පේන්නේ නැහැ සමහර වෙලාවට. Let's put 100 and see the blinking. Try to see the blinking. Okay, click on this. Now you can see it's blinking, right? Actually, it's blinking 15 times. Make me හේතුව 15 time blink වෙන්න පුතේ මේ software එකේ එක 3 පාරක් විතර පෙන්නනවා. ඒකේ motion 3ක් විතර ගන්නවා යා. එක motion එකක් විතරක් නැතුව
එයා motion 3ක් විතර ගන්නවා ඒකයි එහෙම වෙන්නේ. හරි. Otherwise you can see only 5 things. In the real environment you will only see 5 things. Okay. This can be used, passive infrared sensor can be used for sensor lights. කෙනෙක් කෙනෙකුට light පත්තු වෙන alarm වදින්න. මේක වෙනකොට බස එකක් දාන්න බලන්න. Remove the LED and put a buzzer. මම ඒක LED එක remove කරලා බස එකක් දාන්න. If I put a buzzer, බස එකත් අර විදිහටම තමයි කනෙක්ට් කරන්න ඕනේ. බස එකේ ඕන LED එක තියෙද්දිම බස එක දාන්නත් පුළුවන්. දාන රින දෙක අර විදිහටම කනෙක්ට් කරන්න. LED එකේ දාන එක බස එකේ දාන එකට, LED රින එක බස එකේ රින එකට. Negative to negative, positive to positive, just connect on this, and now when you turn on you can see you will hear actually. Here you will see it will emit a sound as well. Buzzer will emit a sound as well. ශබ්ද කොට ඇහෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් buzzer sound එකත් ඇහෙනවා. How to a project for my school robotics visions next month. Can you please help me for that? Yeah, sure. You can call anytime. But first of all, just drop me a message. I will tell you a free time. Then you can just call, right? And if you are nearby to our Gampaha Center or Vayangoda Center, you can visit. But if you are not nearby, it doesn't matter. You can just call. If you are nearby our Gampaha Center or Vayangoda Center, you can visit and get this done. Because physically, we are doing robotics in those 2 centers also. Gampaha Center ke, Vayangoda Center ke, api robotics karana. The robotics and AI, artificial intelligence, robotic automation, කොහොම කරනවා. ඒතර ඒ centers දෙක ළඟ ඉන්නවනම් ඔයාලට physically visit කරලා තහ ගන්න පුළුවන්. ඒ centers දෙක ළඟ නැත්තම් කමක් නැහැ. ඕගොල්ලන්ට අපිට මේ call එකක් දීලා හරි contact කරගන්න පුළුවන්. Okay, ඔයාලට දාන්න පුළුවන් smart dustbin මේ වගේ ගොඩක් ඒවා හදාන්න පුළුවන්. sense motion එකක්නේ. ළඟින් යනකොට අත පොඩ්ඩක් වන්නනකොට dustbin එක ඇරෙන්න. ඒතකොට කුණු දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් අත හොලවනකොට automatically fan එකක් වැඩ කරලා hand dry එක. sanitizer spray එක. මේකමයිනේ. ඔය ළමයි හදලා තිබ්බේ sanitizer spray. මේකමයි. Same thing. Only thing is අර motor එකක් කරකිලා හරි sanitizer එක පොඩ්ඩක් spray වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි හදන්න ඕනේ. ඒකට mechanism එකක් හදුවා නම් මේකම තමයි circuit එක. Very easy, right? It's not difficult. Robotics is not a difficult subject, right? You can easily do that. Okay, Budhe, with that, then I will stop from here. Then good night. See you all next week with the next sensor. Then goodbye. See you.